master's degree. Hi, those who are not talking, can you please mute yourself? That will help everyone to communicate. So prior to IMA, he worked with one of the leading professional training provider as Associate Vice President, and he's worked with CMA as a regional head, South India, and worked with EduRate, Person India, AIT, India Infoline, St. Elizabeth Center, UK, and various capacities. Our next speaker, Dr. S. Gopalakrishnan, CFE. He's a member of Association of Certified Fraud Examiners, USA, and he did his doctorate in finance management from Price University, Tanjore. MBA in Operations and Finance from ICFAI, Hyderabad, and MPhil in Finance Management from Price University, Tanjore. He has nearly 3 decades of rich and extensive exposure in internal auditing and internal controls and commercial operations. With 2.5 years of exclusive experience managing the commercial operations in retail industry, he has excellent exposure and knowledge of finance and accounting, currently working as senior faculty in Vidyarupa School of Management Studies, Kochi, Kerala. Thank you, sir. And I hand over the session to Mr. Fennis. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for the warm welcome. And it's my pleasure to address all the students here. Now, I have a small request to all students. Can we all switch on our videos? I'm sure that, some of you might be not wearing the best dress or, not combed your hair. It's all fine. I mean, at least I can meet you in person when I talk to you all. Can you all switch on your videos? Gopal Sharma, I also made you a co-host. So next time you can share the screen. Everyone, switch on your videos. Like in case after switching on your video, in case if you see that you are not able to listen and then you want to reduce it, I mean, you want to switch off your video, that is fine. But right now, at least try to switch on your videos. Thank you. Hope you're able to see my screen. Yes. So very good morning. Now it's almost good afternoon. Good afternoon, everyone. Once again, thank you for joining this small info session. The concept of this info session is to give you, those who are not talking, can you please mute yourself? Yeah, thank you. So just to give you a small or a an overall picture about what is CMA, IMA, and I'm sure you have Gopal Sharma, who is also a faculty for CMA program. He can give you a lot of insights on Bala. If this, can you mute in case if somebody is unmuting themselves? Thank you. So IMA is one of the largest management accounting body in the world, headquartered in New Jersey, USA. We spread across 150 countries with around 140,000 members and 10 global offices, 300 chapters, and hundreds of our approved providers like Vidyarupa. They are the hard people who are, who are actually helping IMA in, helping the students to progress the qualification. So a big, hands to them, the great work which our approved providers are doing. And we completed our 100th year 2 years back, and we are now continuing
And there's a great news which I would like to share. I will also share that at the end of my presentation. What IMA do, apart from working or providing the syllabus, we also work with corporates. One second. Those who are not talking, can you please mute? Yeah. So we work with many corporates. So when I say work with many corporates, these are our corporate supporters. So we work with them in the research initiative. Some companies fund for their own employees to do CMA certification. Sometimes what companies do, they need freshers, fresh CMAs. Like right now, there is an opportunity from Wipro. So this is again, Wipro is hiring CMA. So they need, a few CMAs from us. So they send us a mail. So we will be communicating that. There's a lot of such organizations reach out to us. They say we need fresh and experienced CMAs in the market, and we provide these details to you, and you can directly apply. Fenil, what happened? It got hanged. Please close your cameras. It's not required. You wanted to see how many people are attending, and you wanted to see unga face பார்க்கறதுக்கு தான் அவர் camera on பண்ணதுக்கு சொல்லியாச்சு. Okay. இங்க camera off பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் அந்த சிஸ்டம் ஹேங் ஆயாச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. Okay, students, kindly mute your mobile. Yeah, Gopal sir. The system got hanged. Can you just start off? Good afternoon, everyone. This is a technical error. It happens normally. Now, by the time when Mr. Fenil Vadakan comes back, I will be interacting with you. Sir, your voice is very low, sir. Your voice is very low. Is it okay now? Yeah. So I would be giving you the overview of the CMA program. Basically, Fenil had already told you that this is a professional program. Mic கொஞ்சம் mute பண்ணி வைக்குங்க.
please. Yeah, I'll continue. See, this CMA, Certified Management Accountants program, is basically a US-based program. This is a professional body, professional course. Before understanding this CMA, we need to first of all understand the professional bodies and the programs in India. We have Institute of Chartered Accountants, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India. These three bodies which comes under the Indian Parliament are providing three different professional courses. One will be CA, CMA India, and CS. This is well known to every one of you. Here, we are talking about the Certified Management Accountants program of US, which is predominantly brought into the market by the Institute of Management Accountants. This is a IFAC professional body from United States of America. This is a very old body, 100 years old body, rather, I can tell you. And this is a professional program. I can tell you this is a global professional program. இங்க இந்தியால வந்து இந்த 3 ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இருக்கிற மாதிரி அமெரிக்கால 5 ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. 5 இல்ல 6 ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அந்த 6ல 4 ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இங்க நாங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். மீதி 2 ப்ரோக்ராம் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன். ஒன்னு வந்து CPA, Certified Public Accountants. அது வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சர்டிஃபைட் பப்ளிக் அக்கௌண்டன்ஸ் அங்கிற இன்ஸ்டிடியூட் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்றது, யுஎஸ் ப்ரோக்ராம். இன்னொன்று வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் யுஎஸ், அது வந்து சிஎம்ஏ யுஎஸ்ங்கிற ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்றது. அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ், சிஐஏங்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்கு, சர்டிஃபைட் இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். அப்புறம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் சர்டிஃபைட் ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்ட், ஐசிஎஃப்ஏ, சிஎஃப்ஏங்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அப்புறமா அசோசியேஷன் ஆஃப் சர்டிஃபைட் ஃப்ராட் எக்ஸாமினர்ஸ், சிஎஃப்இங்கிற ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. தென் வி ஹேவ் சர்டிஃபைட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆடிட், சிசா, அதுவும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் பாடி. அந்த மாதிரி 6 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அமெரிக்கால இருக்கு. திஸ் அ குளோபல் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ். இது எல்லாமே இந்த குளோபல் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நாங்க வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றது இஸ் ரிகார்டிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் த ப்ரோக்ராம் ஆஃபர்ட் பை த இன்ஸ்டிடியூட் விச் இஸ் கால்ட் சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரோக்ராம். நீங்க வந்து இந்த ஃபாரின் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஆன இதை தவிர, இப்ப நான் சொன்ன அந்த யூஎஸ் ப்ரோக்ராம்ஸை தவிர யூகேல இருந்து நிறைய ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் வேற இருக்கு. ஏசிசிஏ, சிஐஎம்ஏ, ஐசிஏஇடபிள்யூ, தட் இஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து அண்ட் வேல்ஸ், அதுதான் கரெக்ட் சிஏ, யூரோப்பியன் சிஏ. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க லிட்டரலி பாத்தீங்கன்னா உங்க இந்தியால இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் சிஏ, சிஎம்ஏ, சிஎஸ்க்கு பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து less than 15% தான் இருக்கு. ஏசிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் 47% இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். சிஐஎம்ஏ 53%, எம்பிஏ க்ளோஸ் டு 90-95%, சிஎம்ஏ யூஎஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 48% ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் யோசிக்கலாம், சிஎம்ஏ யூஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் 48% தான் ரிசல்ட் இருக்கு. அப்படிங்கும்போது 100 பேர் எக்ஸாம் எழுதினாங்கன்னா அதுல 52 பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகுறாங்க, 48 பேர் தான் பாஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி யோசிக்கலாம். ஆனா நீங்க வந்து பேர் பாஸ் பண்றாங்கிறதா இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 52 பேர் ஃபெயில் ஆகலாம், அதையும் விட 48 பேர் பாஸ் பண்ணிருக்கான். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் இந்தியன் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் எடுத்தா அதுல வந்து 15% கீழே தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கு. இந்தியன் சிஎம்ஏக்கு 15% கீழே தான் ரிசல்ட் இருக்கு.
அப்படி வரும்போது யூஎஸ் CMA ப்ரோக்ராம்ல வந்து உங்களுக்கு 48% ரிசல்ட் இருக்கு. அப்ப பாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்ப நீங்க திருப்பியும் கேட்கலாம், ஏன் அந்த 52 பேர் பாஸ் பண்ணல? அந்த 52 பேர் வந்து ஒரு கோர்ஸ், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் யாராவது டேக்கப் பண்ணும்போது எல்லாருமே ஈக்குவல் ஆட்டிடியூடோட அதை டேக்கப் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் அ ரூல், தம்பு ரூல் ராதர் ஐ கேன் டெல் யூ. எந்த கோர்ஸ் வேணும் எடுத்து பாருங்களேன், அது வந்து ஈக்குவல் ஆட்டிடியூட் கவுண்ட்ஸ். ஒருத்தர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்து இது பாஸ் பண்ணியே ஆகணும், நான் வந்து CMA மட்டும்தான் ஆவேன் அங்கிற அந்த டிசைரோட அவர் வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா அதுல சக்சஸ்ங்கிறது உறுதி. ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக வரவங்க ஜாஸ்தி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதை பண்ணி பார்ப்போம், கிடைச்சா சரி, கிடைக்கனா விட்டுருவோம். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ரோச்ல வரவங்களோட ஆட்டிடியூட் வந்து சரியா இல்லாததுனால ப்ராபபிளி அவங்களால இதை கிராக் பண்ணி பாஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் எப்பவுமே ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷன் அவங்களோட மனசுல எப்பவுமே இருக்கும். இல்லாட்டா பரவாயில்ல, அனதர் திங் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், கிடைச்சா கிடைக்கட்டும், இல்லாட்டா வேண்டாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும்போது உங்களால பர்ஃபெக்டா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடியாது. அதே ரீசன்னால நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகுறாங்க. செகண்ட் திங், இந்த ப்ரோக்ராமை டேக்கப் பண்ணி நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களால ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஏன்னாக்கா அவங்க ஒஃபிஷியல் ப்ரெஷர்ஸ்ல இங்க இதுல உட்காந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு முடியாத சிச்சுவேஷன் வந்ததுனால அவங்களால சம்டைம்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணாத போனவங்க தான் இந்த 52% வராங்க மெயின்லி. அப்ப அந்த 48% யாரு வராங்க? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அங்க வந்து மெயினா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ப்ரோக்ராம் சின்சியரா நம்ம டேக்கப் பண்ணி இதை படிச்சு பாஸ் பண்ணி நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்மளுக்கு வரணும். வி மஸ்ட் பி அ ப்ரொஃபஷனல். அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியோட ஒரு ஆட்டிடியூடோட வரவங்க கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியும். தேர் வில் நாட் பி an issue at all. This is a fact you have to remember. So இதுல வந்து salary levels எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. Leave apart the salary. Salaries are always commensurating with your experience. ஒரு கம்பெனில நீங்க வேலைக்கு போகும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு சேலரி கொடுக்கணுங்கிறது உங்களோட ஸ்கில்ஸை பொறுத்து இருக்கு. நீங்க வந்து டிகிரி சர்டிபிகேட் மட்டும் வச்சு உங்களுக்கு வந்து 50,000 60,000 1 lakh rupees சேலரி கண்டிப்பா கிடைச்சிடாது. இந்த டிகிரி சர்டிபிகேட்டோட உங்களுக்கு அதர் ஸ்கில்ஸும் கூட இருக்கு வச்சுங்களேன். அதாவது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ், யுவர் ரைட் ஆட்டிடியூட், அப்ரோச், யுவர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்கில்ஸ், இது எல்லாமே டெஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த இன்டர்வியூல வந்து சும்மா உங்க நாலேஜ் மட்டும் டெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. நாலேஜோட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீங்க வந்து ஒரு அசெட் அப்படிங்கிறது உறுதியா கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல சேலரி கிடைக்கும். அதனால ஒரு ஆவரேஜ் சேலரி அஸ் எ பிகினர், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது கிடையாது. அஸ் எ ஃப்ரெஷர் உங்களோட ஸ்கில்ஸை வச்சுதான் உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கண்டிப்பா உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதுல வரும்போது ஒரு ஆவரேஜா ஒரு டீசன்ட் பேக்கேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும். நோ டவுட் இந்த ஓகே. ஹையர் சேலரிஸ் மோர் தேன் 1 lakh 2 lakhs எல்லாம் வர்றதுனாக்கா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்பவுமே வேணும். அது எந்த ப்ரோக்ராமா இருந்தாலும் சரி, CIA இருந்தாலும் சரி, இந்தியன் CMA இருந்தாலும் சரி, US CMA, CPA எது வேணும்னா இருக்கட்டும், உங்க சேலரி வந்து ஜாஸ்தியா போகும்போது எப்ப போறதுன்னாக்கா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து தான் போகும். திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர். அதனால இங்க ரைட் நவ் நீங்க வந்து கன்சர்ன் ஆக வேண்டிய விஷயங்கிறது பாஸ் பர்சன்டேஜ். நான் வந்து ஒரு கோர்ஸை சின்சியரா எடுத்து படிச்சா என்னால பாஸ் பண்ண முடியுமா, அந்த பாஸ் பண்ண முடியும் அங்கிற கான்பிடன்ஸை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வேர்ல்டு வைடு நம்ம பாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் இஃப் யூ லுக் அட் இட், the scope of management accounting, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிறது யாரு, அவருக்கு என்ன ஸ்கோப், அவர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல என்னெல்லாம் பண்ணுவார், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் அக்கௌண்டிங், ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்டிங்கிறது ஒரு கம்பெனியில இருக்கிற அசெட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ரீவேல்யூவேஷன் பண்ற ப்ராசஸ், அதுதான் ரீவேல்யூவேஷன். அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் பண்றாங்க. கண்ட்ரோல் அக்கௌண்டிங், காஸ்ட் கண்ட்ரோல்ஸ், there are many controls which are maintained by the business. Accounting related to all those controls will be managed by the CMAs.
marginal costing, budgets, financial planning, break even analysis. ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து ப்ராஃபிட் வரதா, எப்ப வந்தாகும், எவ்வளவு வருஷம் கழிஞ்சு கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்துடும், அந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்றது தான் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ். டிசிஷன்ஸ் அக்கவுண்டிங், டிசிஷன்ஸ் டேக்கிங், ராதர் அக்கவுண்டிங்கை விட டிசிஷன்ஸ் டேக்கிங். ஒரு மேனேஜீரியல் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களால ப்ரொவிஷன் பண்ண முடியுமோ அதை ஃபுல்லாவே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணி பெஸ்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்காக சப்போர்ட் பண்றது. தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் எ மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட். தென் ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங், reporting to the management, MIS, very important. Then internal auditing, not external audit. External audits are not done by CMAs. A CMA can be an internal auditor. Not necessarily that all CMAs will be internal auditor, but the CMA can be an internal audit team member also. Then taxation. Taxation, the syllabus cover pannata kuda, definitely you are also put into taxation department, whereby on the day's experience you would be able to perform even taxation. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல எல்லாமே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட்க்கு ஜாஸ்தி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஒரு சிஎம்ஏ பாஸ் பண்ணி, அமெரிக்கன் சிஎம்ஏ பாஸ் பண்ணி எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு டிராவல் பண்ணலாம், டு வாட் இஸ் த பொசிஷன் யூ கேன் ரீச். You can become vice president of finance, you can be a chief financial officer, you can be a chief executive officer, provided you have the managerial and the business management skills along with your financial skills. ரெண்டுமே வேணும். CFO ஆகணும்னா financial skills போதும், CEO ஆகணும்னா உங்களுக்கு வந்து financial skills தேவை, business management skills தேவை, ரெண்டுமே தேவை. அப்படி இருந்தா உங்களால கண்டிப்பா CEO ஆக முடியும். அதனால it can be a cost accountant, staff accountant, corporate accountant, internal auditor, you can be a tax accountant, financial analyst, budget analyst, several portfolios you will be able to handle. So that is very encouraging to know about it. The management accounting இன்ன இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியுங்கிறது கிடையாது. Management accounting is applied everywhere, even in the case of a manufacturing company, service oriented company, trading company, banking industry, consultancy services. In many situations, the services of management accountants are considered as inevitable. So naturally, you can associate yourself with any organization, any industry for that matter. Few industries are basically given over here. Even you can do involve yourself in the case of medical services as well. If a hospital, Apollo Hospital, it is making lot of huge turnover the hospital is making. அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் தேவைப்படும். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், புதிய புதிய மிஷினரிஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க, நிறைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க. இதுல எல்லாம் லாட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வில் ஹேவ் டு அண்டர்கோ. பிரைசிங், எவ்வளவு பிரைசிங் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பிரைசிங், கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ்ல எல்லாமே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப தனி. அதனால even in the cases of big hospitals, big hotels, everywhere the services of management accountants are definitely nowadays counted upon. See, these are the few companies which normally hire the management accountants. Probably Fennel would have even presented this same thing, and he would be able to throw a better light in this regard. Now, Vidyaruba is an institution which is imparting training on CMA. Vidyaruba is a gold partner for Institute of Management Accountants US. இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இப்போ ஐஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸோட மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைன் பண்ணிருக்கோம். இந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி, விமலா காலேஜ், தென் தேவகிரி காலேஜ் கேலிக்கட், SCMS காலேஜ் எர்ணாகுளம், ஆல் சயின்ஸ் காலேஜ் ட்ரிவாண்ட்ரம், சென்ட் தெரேசாஸ் காலேஜ் which is an autonomous institution in எர்ணாகுளம். இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸோட
memorandum of understanding இருக்கிறதுனால we are considered to be the authorized training service provider for CMA program in all these institutions. Hindustan University la kuda Institute of Management Accountants through Vidyaruba has a memorandum of understanding. So definitely அந்த நாங்க இந்த ஐஎம்ஏங்கிறது இது டைரக்டா பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி பண்றதுனால உங்களுக்கு நிறையவே வேல்யூ அடிஷன்ஸ் கண்டிப்பா அந்த இந்த கோச்சிங்ல இருந்து ட்ரைனிங்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். That is one of the significant point you must be noting about this. இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகங்கிறது மெயினா எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்கும், இது டஃபா ஈஸியா? இப்போ சிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் சிஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் 16 பேப்பர் இருக்கு. அப்போ 16 எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இந்த 16 எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய வைத்தரணி. அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது அவ்வளவு டஃபா இருக்குமா? எத்தனை எக்ஸாம், என்னெல்லாம் டாபிக்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியதா வரும், இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கலாம். 2 பார்ட் இருக்கு சிஎம்ஏ பொறுத்த வரைக்கும். 2 பேப்பர் கிடையாது, 2 பார்ட், பார்ட் 1 பார்ட் 2. அப்ப 2 எக்ஸாம், பார்ட் 1க்கு ஒரு எக்ஸாம், பார்ட் 2 இன்னொரு எக்ஸாம். அந்த 2 எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் சிஎம்ஏ யூஎஸ். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பார்ட் 1ல புரிஞ்சுக்கோங்க, பார்ட் 1 இஸ் நாட் ஒன் பேப்பர், இட் இஸ் ஒன் பார்ட். ஒன் பார்ட்ல வந்து few papers are clubbed, few topics are clubbed. Say for example financial reporting and planning, performance management and analysis, ஒரு systems security, அந்த மாதிரி ஒரு 5-6 பார்ட் சேர்ந்தது தான் அந்த பார்ட் 1. Similarly பார்ட் 2 அந்த பார்ட்ல வந்து உங்களுக்கு corporate finance, pricing theories, okay, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு எத்திக்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு 5-6 டாபிக் பார்ட் 2ல கவர்டு. அப்போ இந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு எக்ஸாம். அதனால தான் பார்ட் 1ல இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு எக்ஸாம். அந்த எக்ஸாம் வந்து டோட்டல் ஃபார் 500. இங்க வந்து நம்ம 100க்கு தான் மார்க், அங்க 500க்கு மார்க். ஈச் பார்ட் 500 மார்க்ஸ். ஓகே, அந்த 500 மார்க்ஸ்ல வந்து 72% we have to score. அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து இப்போ எம்பிஏ பொறுத்த வரைக்கும், பிகாமை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆஃப் 100 50 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பிகாம் பாஸ், அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ இந்தியாவில் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ அவுட் ஆஃப் 100 50 மார்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பாஸ் 50%. ஆனா சிஎம்ஏ யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கன் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். ஒரு 72% is the cutoff. அதுக்கு கீழ் உங்க percentage வந்ததுனாக்கா you are not going to pass. You have to score more than 72. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரலாம், அவுட் ஆஃப் 100 72 வந்தா தான் நான் பாஸ். இங்க வந்து 60-65 தான் என்னோட மார்க். How can I score 72 for CMA? That too it's a professional course from America. அந்த டவுட் உங்களுக்கு வரலாம். ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க, முன்னாடி பாஸ் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு நான் பிரசன்டேஷன் பண்ணேன், 48% பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு. இங்க 50% மார்க் போதும் அப்படி சொல்ற கோர்ஸுக்கு வந்து 15%க்கு கீழ் தான் பாஸ் பர்சன்டேஜ். எதனால இந்த மாதிரி? நீங்க வந்து சின்சியரா இந்த கோர்ஸை பெஸ்ட் ஆட்டிடியூடோட அப்ரோச் பண்ணா கேரண்டியா நான் சொல்றேன், getting 72 is absolutely no way it is difficult. கண்டிப்பா உங்களால பண்ண. இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன், 2 எக்ஸாமை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி வரதுனாக்கா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது. புரிஞ்சுக்கோங்க, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் சம்திங். கொஞ்சமாவது எஃபர்ட் போடணும் இல்லையா உங்க இதுல இருந்து. அந்த ஒரு மினிமம் எஃபர்ட். நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணி 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 படிக்கிற ஒரு ஹேபிட் இருந்தானாக்கா கண்டிப்பா இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களால அப்ரோச் பண்ண முடியாது. இதுல மனப்பாடம் பண்ற அந்த எக்ஸசைஸ் தேவையே கிடையாது, அது வேஸ்ட். இதுல வந்து பேசிக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா கான்செப்டை புரிஞ்சுண்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க வந்து அப்படியே ஒரு 5 வாட்டி வாய்ச்சு இந்த கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லா உங்க லாங் டைம் மெமரியில நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் மோர் தான் சஃபிஷியன்ட். டெக்ஸ்ட்டை ஒரு 4-5 வாட்டி நீங்க படிக்கணும். ஃபேக்கல்டி கிளாஸஸ் கண்டிப்பா நீங்க மிஸ் பண்ணாம அட்டென்ட் பண்ணணும். அவங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். உங்க ஒரு 2000 3000 4000 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கே கிடைக்கும். அந்த கொஸ்டின்ஸை ஃபுல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அந்த அப்ரோச்
எப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும் போது உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அது போரும் கம்ப்ளீட்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை பாஸ் பண்றது. அதுக்கு மேல எதுவுமே தேவை கிடையாது. அப்ப இந்த அப்ரோச், இந்த ஆட்டிடியூட், அந்த ரைட் ஆட்டிடியூடோட ரைட் அப்ரோச்சோட நீங்க இந்த கோர்ஸை டேக் அப் பண்ணா வித்தின் 1.5 years, or at the maximum 2 years, ரொம்ப தாராளம். உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸை படிச்சு உங்களுக்கு திருப்பி வந்து இப்போ உங்க ஏஜ் வந்து 21, நீங்க 2 years வச்சுங்களேன். இந்த 2 yearsல கண்டிப்பா உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ணி பிகாம் முடிஞ்சு இந்த 2 yearsல இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 23 ஒரு கம்ஃபர்டபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆக முடியும். இப்போ தோஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர், அவங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ். பிகாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு செகண்ட் இயர்ல இந்த கோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பிகாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள சிஎம்ஏயும் பாஸ் பண்ணி பிகாமும் பாஸ் பண்ணி நீங்க காலேஜ்ல இருந்து வெளியில வரும்போதே பிளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 21 itself we can get placed. That is the most important advantage probably you would be able to find with these kind of programs. Not these kind of programs, specifically this program. Okay. So on the highlights of exam, இவ்வளவு நான் explain பண்ணேன். That is what is mentioned here. ஏன் நீங்க சிஎம்ஏ சூஸ் பண்ணணும்? இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணி நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ண வேண்டியதா கிடையாது. நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டா திங்க் பண்ணி அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு இந்த கான்செப்டை வச்சு நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போதே கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதோட சக்சஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துடும். 72%ங்கிறது பெரிய டிஃபிகல்ட் டாஸ்கே கிடையாது. நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களே. யூ கேன் செக் அப் வித் எனிபடி, the people at your age, at your own temperament, they have taken up these programs and passed and came out. That is very important. So basically இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா? ஆஸ் சச் வேர்ல்டு வைட் மார்க்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எடுத்தவங்களோட சப்ளை கம்மி, டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. நீங்க எல்லாருமே எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ஐ எம் ஷுவர் அபவுட் இட். அந்த எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, சப்ளை கம்மியா இருக்கும்போது அந்த சப்ளைஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சேம் இஸ் த கேஸ் வித் சிஎம்எஸ். அப்போ இட்ஸ் அ ஃபைனான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். சப்ளை ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆர் லோ இன் த மார்க்கெட், whereas demand is on the higher side. உங்களுக்கு பிளேஸ்ட் ஆகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எக்கச்சக்கமா இந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக் பிரின்சிபிள் இருக்கிறதுனாலே இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்த எக்ஸாம் ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு 3 times உங்களுக்கு டேக்கப் பண்ணலாம். 3 timesங்கிறது வந்து முன்னாடி உங்க யூனிவர்சிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வரா மாதிரி யூனிவர்சிட்டி வில் டிசைட் த டேட், யூ வில் ஹேவ் டு டேக் அப் த எக்ஸாம் ஒன்லி ஆன் தட் டேட். அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போ 3 விண்டோஸ் மீன்ஸ் டைம் ஃப்ரேம். ஜனவரி, பிப்ரவரி, மே, ஜூன், செப்டம்பர், அக்டோபர். ஜனவரி டு பிப்ரவரி, ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரி 28க்குள்ள எந்த டேட் வேணும்னா உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி, எந்த சென்டர் வேணும்னா நீங்க சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸாம் எடுக்கலாம். செகண்ட், ஜனவரி பிப்ரவரியில முடியாது, பரவாயில்லை. நெக்ஸ்ட் மே, ஜூன் வருது. மே 1லேருந்து ஜூன் 30க்குள்ள எந்த டேட்ல வேணும்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட் சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. செப்டம்பர் 1, அக்டோபர் 31, அந்த 60 days டைம்ல எந்த டேட் வேணும்னா நீங்க சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க. அப்சல்யூட்லி நோ இஷ்யூ. அதனால ஒரு வருஷத்துல 3 டிஃப்ரெண்ட் சான்சஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காகவே உங்களுக்கு இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு 6 months ஒரு பார்ட் கம்ப்ளீட்டா படிச்சு பர்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டீங்கன்னா செப்டம்பர், அக்டோபர்ல நீங்க வந்து எக்ஸாம் எடுத்து முடிச்சு கிளியர் பண்ணி திருப்பி வெளியில வந்துடலாம். தட் இஸ் அட்வான்டேஜ். இதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இதுல வந்து சென்டர் சென்னையில் இருக்கு ஃபார் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் பெங்களூர்ல இருக்கு, கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிவாண்டத்தில் இருக்கு. இப்போ இந்தியாவில் மேஜர் கேபிட்டல் சிட்டிஸ்ல எல்லாமே சிஎம்ஏ எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கு. ப்ரோமெட்ரிக் சென்டர்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. செகண்ட் திங், ஒரு எக்ஸாம்ங்கிறது 4 hours. நான் முன்னாடி சொன்னேன் 500 marks. ஓகே, 2 செக்ஷன் இருக்கு.
அந்த 500 மார்க்ஸ்ல வந்து 75% will be multiple choice. மீதி 25%ங்கிறது essay type questions. இந்த 75% மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல வந்து மினிமம் 50% நீங்க ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் எஸ்ஏ விண்டோல ஓபன் ஆகும். 2 விண்டோ மீன்ஸ் 1 விண்டோ இஸ் ஃபார் மல்டிபிள் சாய்ஸ். அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல எக்ஸாம்ல எடுத்து முடிச்சு ஒரு மினிமம் கம்ப்யூட்டருக்கு ஈஸியா வேல்யூவேஷன் பண்ணிடலாம் இம்மீடியட்டா. ஸோ இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் above 50% உங்களுக்கு மார்க் இருந்ததுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் பி டேக்கன் டு த எஸ்ஏ விண்டோ. அப்புறம் இந்த எஸ்ஏ நீங்க வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணியாச்சுன்னா within 45 days you will be getting your result. Because result why 45 days எடுக்கிறதுனா உங்க எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வேல்யூவேஷன் பண்ணி ஆகணுமே. மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி வேல்யூட் பை த கம்ப்யூட்டர்ஸ். எஸ்ஏ கொஸ்டின்ஸ் will be valued independently. இந்த ரெண்டோடும் வேல்யூவேஷனை வச்சு whether you are able to score 72% out of 100. I'll repeat 72% out of 100. அவ்வளோ மார்க் இருக்காங்கிறது பொறுத்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். சி அதை விட கம்மியா வாங்கினா கூட நீங்க ஃபெயில், அப்பவும் ரிசல்ட் வந்துடும். ஆனா எவ்வளவு மார்க் வந்தது, எதுல உங்களுக்கு கம்மியாச்சுங்கிறது கிளியரா இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் வென் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யூ கேன் இம்ப்ரோவைஸ் அப்பான் பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபீட்பேக்ஸ் கிவன் பை த இன்ஸ்டிடியூட் இட் செல்ஃப். அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். நவ் பேசிக்கலி ஸ்பீக்கிங் நீங்க பிகாம் முடிச்சு சிஎம்ஐயும் பேரலி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு டிகிரிங்கிறது உறுதியாயிடுச்சு. யூ கேன் கெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். 2 வருஷத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடியும் போது தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்கும். சர்டிபிகேஷன் ஃப்ரம் சிஎம்ஏ கம்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் 2 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎம்ஏ ஆகட்டும் சிஏ ஆகட்டும் உங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் இருக்கு. புரிஞ்சதா? இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஷிப் கான்செப்ட் வந்து யூஎஸ்ல கிடையாது. US believes that after passing the exam, you work for 2 years in a company. அது உங்க ரெகுலர் எம்ப்ளாய்மெண்டாவே இருக்கட்டும். It can be a teaching experience. It can be an experience in accounting or any other field, whatever I have told you earlier. அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணி அந்த 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட்டை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு certificate will come to you. That's how it is. Every American program is in this manner. அதுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 yearsங்கிறது ரொம்ப தேவை. So it can be a post qualification experience or pre qualification experience. சிலவங்க கேக்குறாங்க எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், இனிமே நான் சிஎம்ஏ டேக்கப் பண்ணி பாஸ் பண்ணனாக்கா இமீடியட்டா சர்டிபிகேட் கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியதா வரும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் யுவர் டிகிரி definitely will be fetching you the certificate from the institute immediately. Okay, is it clear? Now Vidyaruba, as I have told you, Vidyaruba is an institution which is imparting the CMA program for many years rather. Vidyaruba is a gold partner. Vidyaruba has eminent faculties, qualified faculties, who have hands-on years of experience in imparting training for the CMA program. Definitely the faculties will be able to help you in order to come out of this program successfully. அவங்க கோச்சிங் மட்டும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணாலே பெரிய விஷயம். சீரியஸ்லி அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆன ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். So you are lucky. Vidyaruba is having a tie-up with Hindustan University already. நீங்க வந்து ஜாயின் மட்டும் பண்ணா போதும். Vidyaruba can come to your place and undertake the training. நீங்க வந்து வேற எங்கும் போக தேவை கிடையாது. It can be either on online mode or the Vidyaruba can be an offline mode as well. Vidyaruba will travel to your location. In your college itself, the training will be provided. So we have very good results in all these years. This is the result of basically Vidyaruba. Many students are passing comfortably with these exams. I'll in fact share with you the video of a student probably who had done this program. So I request you to kindly listen to her. So far you have been listening to me. I request you to listen to her right now. So take 1 or 2 minutes, please, if you don't mind. CMA வந்து certified management accounts. So அது வந்து ஏன் பேக்ரவுண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஏன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிசிஏ இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் கிராஜுவேஷனா. ஸோ இப்போ CMA வந்து அது ஒரு ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். அந்த சர்டிபிகேட் கிடைச்சா அது வந்து IMA இருந்து அவார்ட் பண்ணிருக்காங்க. IMA வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ். ஸோ இந்த CMA பண்ணா ஒரு மனுஷனுக்கும்
ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நான் வந்து என் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சா, நான் வந்து இப்போ பிசினஸ் அண்ட் ஆல்சோ பீங் அன் ஆண்டர்பிரினர், அது வந்து என் மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதனால நான் இப்போ கம்ப்ளீட்டா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா நான் இப்போ சிஎம்ஏக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கேன். சிஎம்ஏ பண்ணா ஒரு நிறையவே அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து குளோபலா யாராச்சும் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சா, இப்போ எங்கேயாச்சும் போகணும்னு நினைச்சிட்டு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும்னு ஒரு ஒரு ஆசையா இருந்தா இது சிஎம்ஏ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். சிஎம்ஏ வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ குளோபலி ரெகக்னைஸ் அண்ட் இப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் நிறையவே அட்வான்டேஜ். அண்ட் இப்போ சொல்றதுக்குன்னா நான் வந்து இப்போ சம்மர் வெக்கேஷன்ல இருக்கேன். சிஎம்ஏ நான் ஆக்சுவலி ஆன்லைன் கோர்ஸ் சென்னையில இருந்து பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு சம்மர் வெக்கேஷன்னால நான் கொச்சிக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு லைவ்லி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு ஃபேக்கல்டி கூட. அண்ட் கிளாஸஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு, இன்ட்ராக்டிவா இருக்கு, செஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டவுட்ஸ் இருந்தா அப்போவே அடிக்கடி என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அப்போ கிளாரிஃபை பண்றது எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் சொல்லணும்னா கோபால் சர்மா சார், ஷம்சி மேம், இப்போ இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க ரொம்ப டெடிகேட்டிவா இருக்காங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தா, ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வந்தா எல்லாமே சால்வ் ஆயிடும். ஸோ அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. அண்ட் எங்களுக்கு வந்து பாலச்சந்தர் சார் இருக்காங்க இந்த வித்யாரூபா ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல. அவங்க என்ன இஷ்யூஸ் வந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள இல்லைன்னா ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸ் வந்தா அவங்க வந்து நிறையவே சொல்யூஷன்ஸா தருவாங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு. அண்ட் நீங்க வந்து என்வாயன்மெண்ட் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கிளாஸஸ் வந்து பார்த்து அந்த ஸ்டடி என்வாயன்மெண்ட் வரும். அண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும். அண்ட் அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாவே இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லலாம். அண்ட் I would recommend everyone to come to Vidyarupa institution and achieve their dreams, as well as you have a very good opportunity for everyone to learn and achieve whatever they have thought. And it is சொல்றதுக்கு இப்போ சொல்லணும்னா இப்போ சிஎம்ஏ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் அந்த இதுவே இல்லை. ஏன்னா என்னோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கினா நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட், பட் நான் இங்க வந்து படிச்சு எல்லாம் ஒரு டெப்த்தோட அந்த சப்ஜெக்டோட நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு அது வந்து பிகாம் இல்லைன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கணும், அந்த காமர்ஸ் ஃபீல்டே தேவையில்லை. ஸோ என்ன டிகிரி நீ இப்போ வந்து கிராஜுவேஷன் பண்ணனாலும் இந்த சிஎம்ஏ பண்ணலாம். அண்ட் இப்போ கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. ஸோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் ஷூர் ஃபார் எனி ஸ்டூடெண்ட் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு அச்சீவ் சிஎம்ஏ. தேங்க்யூ. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாம் இல்லாட்டி காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த சிஎம்ஏ ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுங்கிறது. சார் சவுண்ட். Hello. Yeah, you can go ahead. No problem. Okay. So, அந்த டிகிரி பிகாம் காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் சிஎம்ஏ பண்ண முடியுங்கிறது கிடையாது. எனி பீப்புள் வித் எனி அதர் டிகிரி with the ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது attitude and approach. If they have the right approach and attitude, definitely you would be able to become a CMA. So I wish everyone all the very best and thanks a lot for the opportunity given to me. God bless everyone. Thank you. Thank you, sir. I think I'll take it up from here. Please. So sorry everyone, I lost my internet and could not join that particular time. Hope my screen is visible. Yes, Venel. Yes. Thank you. So thank you, Gopal Sharma. So you actually given a detailed input about how CMA, how it is going to help the candidates. So it's my work, so I have to present only a little more. So just to give you an overall picture again, just to give you like a basic differentiation between management accounting and public accounting. We call in India, it is more maybe chartered accounting kind of a thing. So what a chartered accountant do, they look at audit, tax, assurance, compliance. So they are more into valuation, what happened. They look at what happened in the entire, the entire process of finance and accounting, which happened in their organization. And to showcase to the the stakeholders, stating that this is what the financial position of a company.
Whereas on the other side, management accountants are more value creators. What they do, they work very closely in developing, implementing, managing, reporting the organization performance. I used to say a management accountant work starts where a financial accountant finishes job. Just for example, just think that you are driving a car, and when you drive a car, what do? You sometimes look at the rear mirror, and you always, like, 90 to 95% of your time, you focus front. Am I right? That's the role of a management accountant. So management accountants are always forward looking and always the decision makers in the organization to help to take right decisions in the organization. So what roles, in which areas they work? They work in planning, managing risk, cost management, performance measurement, decision analysis, and strategic decision making. So that's what we said. Management accountants are finance and accounting professionals who create value for the organization and work as strategic business partners. Now, every 5 to 6 years, I may go around the world and ask employers what kind of skill set you're expecting from your employees in the near future, and especially in the field of finance and management accounting. And we call this process as job analysis study. As part of the job analysis study, we create something called IMA Management Accounting Competency Framework. What it means, these are the skill set which is organizations are looking at in the near future from the finance and management people, especially in the senior levels. And what are these skills, which are strategy, planning, performance, reporting control, business acumen, operations, technology, and analytics? That's something new, which is in, got into the management accounting, professional ethics and values. And finally, it is centered with leadership skills. Now, how that is connected to CMA? The entire CMA curriculum and your membership benefits are created on the basis of this management accounting competency framework. And Gopal sir already mentioned about it. It's like 4 hours exam, 100 multiple choice questions, and two essay questions. In order to move to the essay question, you need to answer 50% of your questions right, not the answers. I'm saying 50% of your questions right. It is not 50% marks. Just want to give you a clarity on that. But on the other side, these are objective questions. I would request students to target for 85 to 90% to score in that. That will help you to, reduce your risk and, challenges and tension towards your essay questions. Then there are the way how CMA look at, you might be learning some part of these subjects in your graduation, but the difference here, you learn all these subjects in your graduation only from knowledge and comprehension, whereas CMA test your application, analysis, evaluation, and synthesis skills. So what it means, instead of just looking at what it is, define it as, you need to know. Yeah, in case if you have any questions, you can start typing your questions. We are happy to answer that. Or we'll answer the questions after the session. In case if you have any questions regarding CMA IMA, please start posting that questions in your chat box. So what happens here, your learning need to change. Instead of by hearting things, you should learn with understanding the concept. Your concept learning is very important here, and that is where our partners are helping you with their training. In order to be a certified management accountant, you need to complete both part exam. You can write exams while you are in graduation. To get the certificate, you need to be a graduate, 2 years of relevant experience, and active membership. Exams can be written anywhere in the world. 6 months in a year, it's open. You can choose your exam window. There is no group system. You can write part 1, part 2. That's your option. That's where you can see almost 60 plus universities and colleges in India. Like, just for example, if I look at Bangalore, Christ University, St. Joseph College of Commerce, Jain University, St. Joseph College of Arts, Christu Jayanti College, Dayanda Sagar University, you name at least the best 10 in the Bangalore, you see all of them are teaching. The reason is nowadays, all these best or every colleges start realizing
the need of professional qualification, because end of the day, what NASCOM is saying, only 10% of graduates are employable. It does not mean that there is no jobs. It's because of you are not earning the skill set and knowledge which is required for the industry. And that is what CMA is bringing into the table. And another benefit, even though there are multiple certifications available in India, many of them are interested in CMA. The reason is you can see a finishing point because you only need to write two-part exam, just one part exam, part two exam. Don't think it is very easy like the way how you look at your graduation. Your systematic preparation, systematic regular preparation is required, and if you do that, it's not a hard task at all. People who completed CMA, the benefit here, you can work in accounting, finance, IT, operation, leaderships. So your skill set can be placed in anywhere, wherever you need to take a decision. So that is a benefit. And 80% of CMAs, and when we done the survey, 80% of CMAs in the world, they agree to the fact this actually helps them to move across the areas of business. 34% of people who completed this qualification currently work as CFOs, CEOs, and controllers. 22% of them are directors and managers. 33%, I would say, they are more like freshers who completed their graduation with CMA in their first 3 to 7 years time. They work as financial analysts, business analysts, investment analysts, pricing analyst, then risk analyst. They work in internal audits. So these are some of the areas which we have seen people working. And if you really look at the way how it is, you can see 33% are in the early stage of their career, 22% who completed, they moved to the decision makers or help the decision makers to make the right decision. And 34% of people who completed the qualification in the world currently are the top executives and who takes the decisions in the organization. These are some of the roles which CMAs do. So what I would say, a few days back, we awarded 1 lakh CMA certificates across the globe. So this is how the certificate looked like. And if you are interested, this is a wonderful qualification spread across the globe. And if you're interested, it's a right opportunity where you can learn CMA in your college itself, and whereas college and Vidyaruba together organizing this opportunity for you, learn and be a CMA and a difference maker in the world. That's what I would like to share from my end. And once you join for the program, we have a lot more to discuss, what additional benefits you get it and a lot of other things that we will take it up once you join for the program. So thank you very much from my end. Sorry. Over to audience, students, for your questions. Thank you, Fenil. Doubts இருக்குங்க கேளுங்க. Fee structure வந்துட்டு ரெண்டு மோட் இருக்கு. ஒன்னு டியூஷன் பிளஸ் மெட்டீரியல் பிளஸ் எக்ஸாமினேஷன், அந்த மாதிரி ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அது எல்லாமே நான் உங்க மேடத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன். Anuradha madam? Yes, sir. Yes, sir. We will tell them. Okay. Fine. Once they approve, we will. Okay, madam. Doubt இருக்குங்க கேளுங்க. இந்த போர்ஷன்ஸ் எப்படி படிக்கணும், அகாடமிக் டைமிங் மேடம், நம்ம எந்த டைம்ல இந்த காலையில அதான் இந்த மத்தியானமா கொடுக்க போதா கிளாஸ், அதான் வீக்லி கிளாஸஸா எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியாச்சு மேடம்? We are not decided, sir. Based upon the number of students interested, we talk with our dean ma'am and then we finalize, sir. சரிங்க மேடம். தனுஷ் கேட்டிருக்கீங்களா? Any doubts are there, students? Any clarity you need? You can use the chat box.
see when the least when the 25,000 rupees கிடைச்சிருக்கு least வந்துட்டு highest வந்து 36 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அது probation period 6 months probation period Axis Bankல அந்த probation periodல வந்து 18,000 தான் package போட்டிருக்கு. ஆனா probation தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு 32 plus some kind of house allowances எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 36,000 கிடைச்சிருக்கு. ஆக்சிஸ் பேங்க்ல ஃபைனான்சியல் அனலிஸ்டா கேரியாச்சு. உங்க மாதிரி பிகாம் பண்ணுற டைம்ல தான் அவர் கம்ப்ளீட் முடிச்சு கேரியாச்சு. சிஎம்ஏ இந்தியா சிஎம்ஏ யூஎஸ் டிஃபரன்ஸ் கேட்டால ரெண்டும் பார்த்தால டாபிக்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் தான். ஆனா அங்க வந்து சிஎம்ஏ இந்தியால வந்து டாக்ஸ் இருக்கு, டைரக்ட் டாக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இருக்கு, ஆடிட், லோ, இந்த 4 பேப்பர் இதுல வரல. ஓகே, பாக்கி மீதி எல்லாமே இங்க இந்த இடத்துக்கு வருது. ஆனா அந்த டாபிக்ஸ் அந்த 16 டாபிக்ஸ் 16 எக்ஸாமே போட்டிருக்கு. ஆனா இங்க 12 டாபிக்ஸ் 2 எக்ஸாம் மட்டும் தான் போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கு. நந்தா ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் மேடம் கொடுக்கறது. நந்தா எல்லாமே நான் மேடத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன். நந்தா So then when we can wind up the session, sir? Yeah. Yeah, so doubt என்னமே இருக்கு கேளுங்க. Any doubts are there, students? Or any clarities needed? CMA India, CMA US major difference வந்துட்டு CMA US கம்ப்ளீட் பண்ணியல கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா இந்தியா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு மீதி எல்லாமே சேம் தான். மீதி எல்லாமே சேம். பிகாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணதுக்கு பரவாயில்ல. ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் மெம்பர்ஷிப் அந்த மாதிரி உள்ள கேட்டகரி அது கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட் மெம்பர்ஷிப் கேட்டகரியில தான் ரொம்ப ஃபீஸ் கம்மி போட்டிருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ஸ் பண்ணத டைம்ல அந்த ப்ரொஃபஷனல் மெம்பர்ஷிப்க்கு போகுது. அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வருது. ஆனா இப்போ வந்து ஒரு 1 lakh உள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு டைம்ல அந்த இது வருத டைம்ல 1.5 to 1.6 வருது டோட்டல் ஃபீஸ் வந்துட்டு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் வருது. ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 year நீங்க இதுக்கு ஸ்பேர் பண்ணணும். மினிமம் 1 year நீங்க இதுக்கு ஸ்பேர் பண்ணணும். Okay, Dane. Clear? Thank you. I think the problem is when they switch off their videos, everyone is in their own world. Yeah. I think a lot of TV, music, other discussions. சக்தி CMA, CA எல்லாமே நல்ல கோர்ஸ் தான். ஆனா நம்ம ஷார்ட் டேர்ம்ல ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் கிடைச்சால் நான் எப்பவுமே என்ன கவுன்சிலிங்ல சொல்லுது, இந்த பிகாம் சேர்த்து இந்த CMA US பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல. அது படிச்சு குவாலிஃபை பண்ணி அந்த பிகாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்க வேலைக்கு கேருங்க. அங்கே இருந்த நீங்க CA கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய இப்ப கிடைக்கிறது CAக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு அந்த மாதிரி என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி தான் படிச்சு போயிருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க்ல ஒரு ஏரியாச்சு. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் பேங்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல லிஸ்ட் ஆயிருச்சு. அந்த டைம்ல இவ பண்ணிய வேலை ஃபுல்லா அந்த ஆர்டிகல்ஷிப் கன்சிடர் பண்ணும். ஆனா எல்லா இடத்துமே அந்த மாதிரி கிடைக்காது. அந்த ஆர்டிகல்ஷிப் சொல்லிய அந்த இடத்துக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் நீங்க பண்ணியே தன்னே போகணும். ஓகே, அதுதான் நல்லா பேஷனேட்டா இருக்கீங்க. நீங்க இது ஃபர்ஸ்ட்ல இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இதுக்கு போங்க. Thank you. Yeah. So thank you, sir. I thank Thank you, Mr. madam. Fenwick
Kane, Manager, Relationship Development, India, Institute of Management Accountants, for very explaining briefly about the CMA and the difference between the other courses. I also thank Dr. S. Gopalakrishnan. Just a minute, sir. CFA Senior Faculty in Vidyapura School of Management Studies, Kochi, Kerala, for elaborating us about and very clearly about the CMA, the course details, everything. I also thank Mr. C. Balachandra, Director and CEO, Vidyapura School of Management Studies, Kochi, Kerala, for being academic partner and helping to conduct this webinar and clearing the doubts of the students in a very elaborate manner. I express my sincere thanks to our management, principal, vice principal, dean, Dr. K. Malaviri, for their motivation and guidance to conduct this session. I also thank our HODs, Esther Ma'am and Sandamichelvi, and all the colleagues of the School of Business Studies for their support. I thank all the participants for attending the program. We hope that it will be very useful for you. Last but not least, I thank CMA Group for conducting Career Development Awareness Program for our students. Once again, thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, all of you. மேடம் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் அவர் கேட்டிருக்கு. இது ஆன்லைனா போடுது அது ரெகுலரா போடுதுன்னு அவர் கேட்டிருக்கு. அந்த கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்க மேடம். என்ன சார் இது? அந்த கோர்ஸ் நம்மளோட ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெகுலரா ஆன்லைன் அந்த கேட்டிருக்கு மேடம். Just a minute. நம்ம அந்த கோர்ஸ் அங்க கண்டக்ட் பண்ண போது இந்த இயர்ல ரெகுலரா கண்டக்ட் பண்ண போது அத ஆன்லைனா கண்டக்ட் பண்ண போது அதுதான் அவர் கேட்டிருக்கு. Sir, actually, yeah. So actually, for the first year, still we have not started their offline classes also, sir. Online only classes are going on. So we will discuss with the Dean Ma'am and let them know regarding their offline or online we are going to conduct the CMA classes. Okay, madam. Yeah. Just shall we start the classes by end of October or first week of November? So that I believe so that by the time we will complete all the admission process of the first years. Am I right, ma'am? Yes, by end of this month, we are first year admission will be getting over, sir. Okay. So by October end, we can hope so that we can get admission for this also. Fine, madam. Thank you, sir. Thank you to all of you, sir. Thank you very much. Thank you. Yes, friends. Thank you. Thank you, ma'am.